Offering Kathina robe is a great privilege to everyone. As Samitha said, අපේ ලන්ඩන් විහාරේ නායක හාමුදුරුවෝ දේශනා කළ පරිදි විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්නට කැමති මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච මේ මහා සංඝ රත්නය විශේෂයෙන්ම අනුශාසනාව සිද්ධ කරපු කුරල සමිත හාමුදුරුවෝ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ රටේ අනාගත පරපුරට අවශ්‍ය කරන නායකත්වය තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා බාර ගැනීම අපගේ බලවත් ප්‍රහර්ෂයට සන්තෝෂයට හේතුවක් වන බවත් මෙවැනි කටයුතු වලට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් සෙන්ටර් කියන්නේ අද ලෝකෙම සතිමත් බව පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි මැටීරියල් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් අංශයෙන් බැලුවත් විශාල උනන්දුවක් දක්වන concept එකක්. ඉතින් ඒ අනුව යමින් බාල පරපුරට සතිමත් බව පුරුදු පුහුණු කරමින් ආධ්‍යාත්ම ගවේෂණය වගේම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව වැඩක් කරන හැටි උගන්වන එක්තරා විදියක ප්‍රායෝගික බෞද්ධ අධ්‍යයනයක් හැටියට මේ කටයුත්ත යොදා ගැනීම පිටතදී අපි පූජාව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලන්ඩන් විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අපි මේ 6 වෙනි වතාවට පවත්වන පින්කම මා නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය කරන අපි සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් දෙන්න. මෙත් සිත් අද හැම සුවඳ කරන්න දහම්මමාවේ සුව විඳ ගන්න බුදු ගුණ හදවත් තුල රන්දන්න සාදු හඬක් උඩුගුවනේ රඳන්න නමෝ නමෝ බුද්ධ දිවාකරාය නමෝ නමෝ ගෝතම චන්දිමාය නමෝ නමෝ නන්ත ගුණංනවාය නමෝ නමෝ සාක්‍ය මුනිනන්දනාය. Everyone Saranai. Okay. Dear friends, may I have your attention now? Thank you. So, thank you for participating in this wholesome meritorious deed, which, as you know, happens only once in a year at a given vihara or temple. And this is the Kathina robe offering ceremony of London Mindfulness Meditation Center, of which you all have been part of. And as you know, this is a great communal celebration of practicing the Dhamma. It's a communal celebration of practicing Dhamma and a moment to show gratitude to the Venerable Sirs who often guide you in your practice, and also paying respects to the Buddha, of whose message and teachings we all follow. May I introduce you gradually to the Venerable Sirs. On the most senior monk Venerable here is Venerable Dr. Handu Pampala Mahinda Nayaka Thera, the spiritual advisor at the Sri Sabba-dānam International Buddhist Center, our close by Vihara. And on to his right is the most Venerable Dr. Akurala Samithasiri, who is the Chancellor of the Ruhuna University and also the trustee of the Sri Sabba-dānam International Buddhist Center
the Venerable is also the director of the Video de Piruvena in the Maliga Kanda, Sri Lanka, and also Sanganaik of the Western Province in Sri Lanka. So we also invite him to this center, to this program. Next is Venerable, Most Venerable Dadiyavela Vimalanayaka Thera, Abbot of the Letchworth Buddhist Vihara, Letchworth, a regular face that you would have seen. He's present here into almost all of our programs. And then on to his right is Most Venerable Makre Mangalanayaka Thera, who is the Abbot of the Lumini Buddha Vihara, East London, and also the Judiciary Sanghanayaka of Great Britain. And so while we congratulate him on his recent appointment, we also take this opportunity to thank you for participating despite all of your heavy schedules. On his right is Venerable, long-time friend, Venerable, Most Venerable Kamburavela Reutanayaka Thera, Abbot of Glasgow Buddha Vihara, and also Chief Sanghanayaka of Great Britain. So I knew him even before I came to this country. Okay, so if you ever go to Glasgow, you get to know him. On his right is the chief incumbent, the head of the Sri Siddhartha International Buddhist Center, as well as the senior-most student of the Most Venerable Galiyai Piyadesinayaka Thera, who passed away about a year ago. Just to let you know, I think we have this annual program on the 16th and 17th of December of the first year anniversary of the Nayakanda's program at the Kingswood Buddha Vihara. So he's the current abbot, and he has also taken time to be here with us. He's also the director of the Mudita Boys Home in Sri Lanka, the organization that the Vihara supports in Sri Lanka with the juvenile delinquent children, boys home. On to his right is Venerable Surya Vava Kusalanayaka Thera. He is the abbot in charge also of Letchworth Buddhist Vihara at Letchworth. Another colleague or brother monk who always supports our program, even by online programs for our center. On his right is Venerable Halindola Hemaloka Thera, a resident monk at the Sri Siddhartha International Buddhist Center. And also on his right is Venerable Galiyai Dhammadasi Thera, another student of the Venerable Galiyai Piyadesinayaka Thera. And both of them also help us with all our great programs at the center. On his right is Venerable Hangveli Jnanaratna Thera, who, as you know, performed the Atavisi Buddha Puja graciously and melodiously. And so he is also resident monk at the East London Buddhist Vihara, Lumini Buddhist Vihara at Newham. And on his right is Venerable Akurala Samithasiri Thera, from Abbot of the Oxford Center of Theravada Buddhism, and also a colleague monk who always supports us in our program, and have graciously taken the opportunity to be here as well, despite his schedule. On his right is Venerable Indrasak from Lumini Buddha Vihara, Greenford. He's from Nepal as well, and he has also taken time to be here with us. And last but not least is Venerable Ajahn Sujan. Venerable Sujan from Aberdeen is the abbot of the Varapunya Meditation Center in Aberdeen. So lots of venerables from far and near, so 2 from Scotland. We are waiting for 2 more monks. The head of the London Buddhist Vihara, Most Venerable Boguda Silu Milanayaka Thera, the Chief Sanghanayaka of Great Britain, who is on his way, and also Venerable Akurala Samithasiri Thera, the abbot of Milton Keynes Buddha Vihara and Letchworth Dominicana Buddha Vihara. So, great virtues of the Lord Buddha, please say namaskar at 3 times at your ease.
Namo tassa. Saddhaya sampaditte. May I kindly invite Venerable Rev Thera, the abbot of the Scotland Glasgow Buddha Vihara, Scotland, to dedicate the dana or lunch to the Venerable says. So I would like to, I was invited to give a speech on, talk on about the offering dana in English, but I think Venerable Samitha is the most suitable person for that. Venerable. Thank you, Most Venerable Kamburawala Revata Sri Revata Nayaka Hamduru, Chief Prelate of Great Britain and the head monk of the Scotland Buddhist Vihara, with the humble and very respected permission of the graceful and very rare presence of the Most Venerable Nayaka Hamduru, headed by Dr. Handupalpula Mahinda Nayaka Hamduru, Most Venerable Bogoda Sila Vimala Nayaka Hamduru, Chancellor of the Ruhuna University in Sri Lanka, our Most Venerable Dr. Akurati Nanda Nayaka Hamduran Wahanse, our Mangala Hamduran Wahanse, Vimala Hamduran Wahanse, also our Jnanisara Hamduran Wahanse, our Kusala Hamduru, and Venerable monks. I hope you all are happy. Happiness is what we all deserve for. If you write a book about happiness in America, you will be a multimillionaire overnight. Because even in their constitution, it says that everyone has the right to pursuit of happiness. Sukha kamani bhutani. Buddhism is the agenda for happiness. How we can lead a life of happiness. Happiness can create the way of our lifestyle and the attitudes of mind. When we practice a lifestyle, there are different hormones and neurotransmitters that helps us to lead a happy life. Dopamine, endorphin, serotonin, oxytocin, and all these different types of hormones generate. So that is a combination of the body and the mind. Engage in the right practice. The right practice is Sila, Samadhi, Prajna. Discipline, morality, concentration, and the wisdom. To get that training, we engage ourselves in three practices: Dana, Sila, Bhavana. Generosity, developing our morality, and the cultivating mental culture, meditation. For developing that lifestyle and practices, we need some guidance and right environment. That guidance and right environment we call Satpurusha Sevana is the first initial step to cultivate according to the Avijja Sutta. If you get the Satpurusha Sevana, you will get the hearing of the Dhamma, wise reflection, Yoniso Manasikara, to eradicate the 5 hindrances and go into the four frames of mindfulness. As a result, you will dispel the ignorance and blessed with the wisdom, insight to liberate from the suffering. For the samsaric journey, to develop that happiness, we need to engage ourselves in the meritorious activities. There are different meritorious activities. Among them, there are 8 great meritorious activities. Atamaha Pinkam we call.
Among those 8, the first one is called Kathina Chivara Puja, offering a Kathina merit. What happens is, if you do that great 8 meritorious activities, all other minor shortfalls can be eliminated. Above them, the Kathina has the greatest merits because it is rare and difficult to do. I can see that a robe is getting ready. People are stitching, sewing it, and it is getting ready. All this world is a conceptual world. We need to realize the reality in the concepts. Concepts and reality is 2 different things. Buddha statues, flowers, even these flags, the robe is a symbol. For us to go beyond those symbols to realize the reality. Among those different symbols, robe is the story of the Dhamma, story of the life. Is transparent, is penetrate the deep wisdom. So that is very powerful thing. To run a temple, we need to organize different meritorious activities. We encourage people to participate. When we ask people to participate different merits, some people are not happy. Oh, mona karadriyadda pansalen nitharam mekatta enna kiyana arakata enna kiyana. So it's really difficult. When we say something, people are not happy. But if we do not remind them about the Kathina, they are not happy. Even though the people are not happy to ask many things from the temple, they are not happy if we do not remind them about the Kathina. Because the Kathina has a great veneration, great respect. People has a great belief in it. Why it is? Because it helps enhance the spiritual practice, spiritual environment of ourselves and the community. Therefore, everyone has the great interest to do the Kathinas. Even Sri Lankan kings did lots of Kathinas. There was one king called Lajjitissa. He invited the monks to observe the retreat and he wanted to do a very special Kathina. He sent everything, food, flowers, robes, flags and everything he sent. But there was a very humble lady. She was doing a very labor work and she worked, she didn't have money. She worked day and night to get some extra money and bought a robe, brought it to the temple and gave it to the monks saying, I bought this robe for you. I want you to be successful in your spiritual life by having this robe. The head monk was very happy to hear that aspiration of the lady. And that monk took the robe and went into the congregation of monks of the temple and said, this lady gave a robe with the aspiration like this. Who would like to have it? Some monks said, I want it for at least 2 months. Some monks said, I want it for at least 1 month. Another one monk said, just give me 1 day. And he took the robe and practiced very hardly and attained the highest spiritual culmination. And then he brought that robe to gave it to the head monk and said, I fulfill my aspiration. You can now pass on to someone. Eventually, at the end of 3 months, every monks worn that and got the right cultivations. After that, that robe became worn out, very dirty and not good. So, but they did not throw it away. They put it into the curtain of the front door to make use of it. King came to participate like this for the day of Kathina. So the dirty robe is put onto the curtain of the front door. He said, I sent you brand new, everything glittering, shining equipment like flags and robes and atapirikaras. Why? You put a dirty cloth onto the... Head monk said, that's not the dirty coat. That robe is worn by many monks and they
attained lot of spiritual credentials. Therefore, that robe is very worthy and respectful. So therefore, when the king heard that, a lady of a very humble nature given that, he adore and reward that lady. So when you offer, you can't offer single everyone a Kathina robe. That is why it becomes a collective and cluster energy being developed from that. That is why it becomes so strong, very powerful. King Kosala asked Buddha, why we need to do merits? Buddha said, we left everything behind, all these material things, houses, cars, and children, family, everything behind. But we take away is the merits and demerits that we have done. If you have done merits, your life would have been successful. So therefore, to make the time short, that you are doing a very powerful meritorious deed today. We rejoice in what you are doing, and we wish you, may all your aspirations be fulfilled. I bear the testimony to our most venerable Rev Akurala as contemporaries from the Peradeniya University. Our Hamdro mentioned our Dr. Akuratiyananda, our Vice Chancellor Nayaka Hamdro, is a very humble monk to bless all young monks to proceed forward with blessings. So like our other venerable monks, like our Sila Vimala Nayaka Hamdro, Chief Prelate of Great Britain. So therefore, you are here today to witness a great presence of the venerable monks, very rarely that you can find. But this is not been offered to none of these monks, even though they make it really worthy and very powerful. You are offering this to the community of monks. If your intention is right, you will be able to gain the highest merits, because intention matters. So therefore, be happy for having this opportunity today. The dana is to let go of negative things. There are different ways to let go the negative things. There are 5 negative things Buddha said in the mind, 5 hindrances. The first one is like a dead. If you are in dead, you can't do anything. Second one is like a illness. If you are having fever or temperature, you can't do your normal work. Third one is like putting yourself into the prison. If you are in the prison, you would not enjoy anything. Fourth one is like a slave. If you are a slave, you work 24 hours, 7 but you will not get anything back. The last one is like walking through a desert. In the desert, you wouldn't believe there are like sandstorms, comes unexpectedly, and that there are so many dangers. Doubt, the opposite of Vichikicha, is Saddha. Our Sumana Hamdro, being a great leader of our congregation, very young, erudite, capable, such humble monk, to give you that opportunity to cultivate your trust, faith, Saddha, just to eliminate that you are not being lost in the desert of this samsara. Therefore, we need to be very grateful. It's a beautiful environment. It's a great atmosphere for our children. Because especially these youngsters, the reason I'm addressing youngsters, you may not understand what our Hamdro said beautifully. Therefore, I'm especially referring it to you as youngsters too, because you are the future of our teachings, our society. There was a young, very elderly person waiting and ordering in the McDonald's. Do you go to McDonald's? The elderly person was ordering through the drive-through in the McDonald's. And he was taking too much time. There was a lady from the behind car, and she came out of the window and said, hurry up. You are just getting too long. You need to hurry up. The elderly person was very calm and ordered and went to the next window to pay. And he said, I would like to pay the lady behind because she is getting a little agitated. So he paid for himself and the lady and took the 2 receipts and went to the next window
When he was collecting the food, the lady came out from the window and said, "Thank you, thank you." She was few minutes time, very angry and upset. And now she was saying, "Thank you, unbelievable, you're such a wonderful person." So the elderly person paid the rudeness with kindness. And the elderly person said at the counter, "I paid for 2 foods. Can I have the both foods for me, please?" When the lady comes to the next window, she realized her food is being taken away. And the elderly person said, "We have been very long time in this world. You need to learn how to respect the elders. Now you can go back to the beginning of the queue." So that way, how we can pass on to eliminate the negative things rather being rude and angry with a nice way. Always pay with the kind way to overcome your bad things. Like Matika Mata was the first one to start this retreat, and she was getting enlightenment, type of higher knowledges, so the monks were not doing well. So she started providing all the facilities to monks, so the monks were doing well. So likewise, you are here to facilitate the Sivpasaya for the monks, so the monks will be benefited in their life. And as a result, Sada Punya Pavaddati, this is a merit that gain benefits day and day out for you. Our most venerable Sumana Hamudro kindly reminded and requested me to do a very short gratitude sharing and Punyanumodana. It is a beautiful ceremony being done again in this year, very serene, vibrant ceremony, powerful, meritorious deed. He would like to share that blessings who gave him this journey to start as a monk, Professor Pollamure Sorathanayaka Hamduro, senior lecturer of the Peradeniya University. He went to Nepal and brought him to Sri Lanka and made in Sri Lanka, made a beautiful, very erudite monk. So we share this blessing for the Venerable Professor, Most Venerable Sorathanayaka Hamduro. Also, he would like to share these merits to his father who passed away, beloved father. May the beautiful father rejoice in these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. He would like to share the blessing for his beautiful mother who brought him to this world. So therefore, may the blessings be with loving mother, and may she gain the good health and longevity and protection. And finally, to all of the Dayakas here, he is very grateful for giving him the support to establish something for the betterment of the next generation. May the Dayakas may the Dayakas also be blessed. So mainly I wanted to mention about Most Venerable Professor Pollamure Soratha Nayaka Hamduro, senior lecturer of the Peradeniya University. He is the one who brought him from Nepal to Sri Lanka to meet someone made in Sri Lanka. And we are proud about it. And may all do best. Thank you. So sorry for taking little time, but it is our duty to give you the Dhamma-dāna while you are giving all the dana to us. Let us take our palms together and dedicate this Kathina dana for the community of monks. Please say sadhu, 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 and say Namo Tassa only one time. Imang bhikkhaṃ bhikkhu saṅghassa dema dutiyaṃ-pi imang bhikkhaṃ bhikkhu saṅghassa dema tatiyaṃ-pi saparikkhāraṃ Sattha parikkhāraṃ buddha pamukassa bhikkhu saṅghassa dema පිළියෙල කරන ලද
අට පිරිකර සහිත සෙසු පිරිකර සහිත මෙම කටින දානය බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරුවනට පූජා කරමි. පූජා වේවා පූජාම වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත චන්දෝ පන්න රසියතයිරාරෝ සම්පත්ති මිනාතේ සමි නිකිල ගුණමන සණ්ඩ මණ්ඩිත ප්‍රවරාදිත්‍ය ගණතර තිමිරතේ ජාබිරාම පංචවර්ණ රේකත්‍රයානුරංජිත ශ්‍රීමත් ශ්‍රී ඝන සුගතතාගත වර ධර්ම චක්‍රස්වාමීයෝ මකුටමණි මරීචික දම්බ චුම්බිත චරණනක කිරණ ශ්‍රේණී විරාජිත භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා මනහර සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වා ගැනීමෙන් හා මහා සංඝරත්නය දෙසා සංඝගත දක්ෂිනාව පූජා කිරීමෙන් ලබන ලද කුසල සම්භාර ධර්මයන් මෙතෙම් පටන් පරම රමණීය නිවන් සිරි ලබන තාක් කල් සතර අපායෝ පත්ති දුක්ඛත්වයකට කිසියම් කාලයකවත් යනුදී චාතුම් මහරජකාදී සදේව්‍ය ලෝකයන්හි සදේව්‍ය ශ්‍රී සප සම්පත් විදේනත මනුස්සාත්ම භාවයක් ලබන්නේ වේනම් සක්විති නරපතීශ්වරයන්තමින් අසීමිත මානසික සබ සම්පත් විඳිමින් මෙසේ සසර සැරි සරණ කල්හි මතු අනාගත කාලයේ දඹදිව කේතුමතේ නම් උත්තම රාජධානියේ සපරිවාර මාරමතනේ කොට ලෝතුරා බුද්ධ ශ්‍රීයට පැමිණවද්ධාරන්නා වූ දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්ස ච අතික්‍රමං අරියං චත්තංගිකම් මග්ගං දුක්ඛෝපසමගාමිනං යනාදී චතුරාර්ය සත්‍ය නිර්සී සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ කොට සෝවාන් ආදි මාර්ග ඵලයන්ට පිළිවෙලින් පැමිණ උතුම් මහා නිවන් සම්පත් සාධනය කර ගැනීමට මේ උතුම් පින්කම හා සම්බන්ධ වන දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධාන සෑම සියලු දෙනාටම මේ පින එකාකාරව හේතු වේවා වාසනා වේවායි සිතාගෙන සාදරයෙන් චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුත්තේ. කවුරු සාදුකාරය පවත්වන්න. මූලාසනාරූඪ කිංස්බරි බෞද්ධ විහාරයේහි ආගමික කටයුතු පිළිබඳව ආධ්‍යාත්මික කටයුතු පිළිබඳ උපදේශක නම කියන්නට අවසරයි. අති ගෞරවනීය ආචාර්ය හාන්දුපැම්පල මහින්ද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ, එවැගේම ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේහි විහාරාධිපති, එක්සත් රාජධානියෙහි ප්‍රධාන සංඝනායක නම කියන්නට අවසරයි. බෝගොඩ සීලවිමලා විධාන අති ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ, එවැගේම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේහි කුලපති තැන්පත් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක අපගේ ආචාර්යෝත්තම අති ගෞරවනීය නම කියන්නට අවසරයි මේ නන්දනායක කොරටියේ නන්දනායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ, එවැගේම ලෙච්චවත් බෞද්ධ විහාරයේහි විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය දෙදියවල විමල ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේ, එක්සත් රාජධානියෙහි ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ලුම්බිනි මහා විහාරයේහි විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය අපේ
මාගුරේ මංගලනායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ, ලෙච්චර්ඩ් බෞද්ධ විහාරය සහ මිල්ටන් කිංස් බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ සහෝදර අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේ, කිංස්බරි බෞද්ධ විහාරයේහි විහාරාධිපති අතිගෞරවනීය අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ඥානේශ්වර පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේ, වර ප්‍රමුඛ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි, සදහබර වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද මේ මහා කටින පින්කමෙහි බුද්ධ පූජාව සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වලා ඊට පෙර ඊටම ලස්සනට අටවිසි බුද්ධ පූජාවක් පැවැත්වුවා. අපිටත් හරීම ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණා. මේ ශාලාවට ඇතුල් වෙනකොටම අපේ කුලපති නායක හාමුදුරුවෝ මං අහගෙන අපේ හාමුදුරුවන්ට සුමන හාමුදුරුවන්ට කියනවා පන්සලක් වගේ කියලා. එතකොට අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට දැනෙච්ච හැඟීම මෙතෙන්ට ඇති වෙනකොට පන්සලක් වගේ මේ ශාලාව තියෙනවා කියනකොට ඒ නායක හාමුදුරුවෝ තුල කොච්චර ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණාද? ඒ ශ්‍රද්ධාව මේ ගිහි පින්වතුන් තුල කොච්චරනම් ලස්සනට මේ වෙලාවේ ඇති වෙලාද කියලා පළමුවෙන්ම මේ ශාලාව මෙච්චර ලස්සනට අලංකරණය කරන්න මහන්සි වෙච්ච කැපකෙවිච්ච ඒ සඳහා අවවාද අනුශාසනා කරපු විහාරාධිපති සුමන හාමුදුරුවෝ ඇතුළු කොට ඇති හැමෝම අපි පළමුවෙන්ම අගය කරනවා. අපේ හිතටත් පුදුම ශ්‍රද්ධාවක් දැනෙනවා මේ කාරණේ දැක්කහම. ඉතින් ඒ නිසා මට පැවරලා තියෙන්නේ දානය සාංඝික කිරීමයි. එතන දැන් කටින චීවරයක් පැවැත්වෙන වෙලාවේදී දානීය සාංඝික කිරීම දැන් ගොඩක් කටින පින්කම් වලට මේ අවුරුද්දේ මට සහභාගී වෙන්න ලැබුණා. මේ මගේ මේ අවුරුද්දේ 8 වෙනි කටින පින්කම. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැමතැනම ලොකු වෙනස්කම් තිබුණා. ඒ හැම දෙයක්ම ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් දැක්කා වගේම හුඟක් තැන්වල දානීය වෙනමම සාංඝික කරනවා. ඒතර කටින චීවරයයි දානයයි සාංඝික කිරීමේ යම් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ ශාස්ත්‍රීය කාරණේ විතරක් අපි මේ වෙලාවේ මම සිහිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ දානීය සාංඝික කරනකොට අපි ඉමම් බික්ඛං බික්ඛු සංඝස්ස දීම කියන වාක්‍යය කියන්නේ. එතකොට ඉමම් බික්ඛං බික්ඛු සංඝස්ස භික්ෂු සංඝයාට මේ දානය පූජා කරනවා. කඨින චීවරේ පූජා කරනකොට ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම. ඒතකොට එතන කියන්නේ සංඝයාට භික්ෂු භික්ෂුණී උභතෝ සංඝයාටයි කඨින චීවරේ පූජා කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවෙම කඨින චීවරයක් තිබුණා නම් අපේ ලංකාවේ ථේරවාදී සම්ප්‍රදායට අනුව මේ සාංඝික දානයත් මේ අෂ්ට පරිස්කාර අවශේෂ පරිස්කාර ඇතුළු මේ සියල්ලම සපරිවාරං කියන වචනේ කියනවා. සපරිවාරං කඨින චීවරං. එතකොට සපරිවාරං ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම කිව්වහම එතනට දානයත් අයිති වෙනවා, අටපිරිකරත් අයිති වෙනවා, කඨින චීවරයත් අයිති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රීය කාරණේ ධර්ම කාරණයක් හැටියට මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. එතකොට අද කොට ඊළඟට අපි මුලින්ම අටවිසි පූජාවක් පැවැත්තුවා. ඒක සමහර තැන්වල කටිනේ ඉවර කර අටවිසි පූජාව පවත්වනවා. නමුත් අපේ සුමන හාමුදුරුවෝ බොහොම බුද්ධිමත්ව හිතලා ඔබ දහසක් ප්‍රශ්න වලින් ගෙදර ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා අපේ ඥානරතන හාමුදුරුවෝ හරි ලස්සනට ඒ අටවිසි බුද්ධ පූජාව පැවැත්තුවා. හරි ලස්සනට පුෂ්පෝපහාර දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔබේ හිත නිරන්තරයෙන්ම පසන්න චිත්තෝ සුමනෝ කියලා වර්ණාගිත චරිතාපදානයේ තියෙනවා. පසන්න චිත්තේන සුමනෝ. එතකොට පහදුනා වූ සිතින් යුතුවයි මේ පූජාවන් අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අටවිසි පූජාව තුලින් ඔබට ඒ පහදුණු සිත ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඇයි අපි අටවිසි පූජාවක් කරන්නේ කියන එකත් හිතන්න ඕනේ. මේ අටවිසි පූජාවෙන් සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ට තණ්හංකරෝ මහා වීරෝ මේධංකරෝ මහා යසෝ ආදී වශයෙන් ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ට එක එක බුදු ගුණයන් තියෙනවා. හැබැයි අවසානයේදී කියනවා මේ ગાථා 8ක් හෝ 9ක් තියෙනවා අටවිසි පිරිතේ. අවසානයේදී කියනවා තේසං සච්චේන සීලේන කන්තිමෙත්ත බලේනච තේපිත්වං අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ചാති කියලා. එතකොට මේ සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පොදු වූ ගුණ තුනක් තියෙනවා. මොනවද? තේසං සච්චේන සීලේන සීලය, කන්තිමෙත්ත බලේනච ඉවසීම සහ මෛත්‍රිය. තේපිත්වං අනුරක්ඛන්තු. දැන් අපි දන්නවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලා සියලු දෙනාම පිරිනිවන් පාලා. එහෙනම් අපිව කවුද ආරක්ෂා කරන්නේ?
තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තු ඔබව ආරක්ෂා කෙරෙත්වා. ඒ අන් කවරක්වත් නෙමේ පින්වතුනි. ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පොදු මේ ගුණ තුන මොනවද? සීලය. අපි තුල සීලයක් තියෙනවා නම් කාය වාග් සංවරයක් තියෙනවා නම් අපිව ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෛත්‍රිය, ඉවසීම. අපි තුල මේ ඉදිරියදා ජීවිතයේදී ප්‍රශ්නවලදී අපි තුල ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගන්නවා නම් බලන්න ඉවසීම නැති අය අනතුරු කරගන්නවා, පොලිසිය යනවා, උසාවිය යනවා. ඉවසීම නැති වුනහම ඒතර ඉවසීම තිබුණා නම් අපිව ආරක්ෂා වෙනවා. සහ මෛත්‍රිය. විශේෂයෙන් මේ කටින පින්කමක් තියෙනකොට අපි හැමෝ තුලම මෛත්‍රිය තියෙන්නට ඕනි. පැමිණිච්ච අය කෙරෙහි, මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි ඒ මෛත්‍රිය පින්වතුනි පින්කමට පෙරත්, මුලත්, මැදත්, අගත් මේ හැම අවස්ථාවෙම තියෙන්නට ඕනි. ඒ නිසා අටවිසි පූජාවකින් අපිට කියන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ම සීලය ආරක්ෂා කරන්න, ඒ වගේම ඉවසීම දියුණු කරගන්න, මෛත්‍රිය දියුණු කරන්න. තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේනච. ඒ නිසාද ඒ පණිවිඩයයි අපිට අටවිසි පූජාවකදී දෙන්නේ. හැම කටිනකදීම, හැම පන්සලකම අපිට අටවිසි පූජාවක් කියලා කියන්නේ, අවවාද කරන්නේ, අනුශාසනා කරන්නේ ඔබ සිල්වත් වෙන්න, ඔබ තුල ඉවසීම ඇති කරගන්න, ඔබ තුල මෛත්‍රිය ඇති කරගන්න. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා තුන දිනු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අටවිසි බුද්ධ පූජාවකින්. ඉතින් කඨිනේ පිළිබඳව ඉන් අනතුරුව අවවාද අනුශාසනා කෙරෙවි. දානය ආර්ය මහා සංඝරත්නයටයි සරියුත් මුගලන් පරම්පරානුගත අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයට අපි පූජා කරන අපේ හිතවල තියෙන ලෝභ දෝෂ මෝහ නැති කරගෙන, අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ කියන කුසල මූලයන් නැති කරගෙන, ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගශීලී සිතුවිලි මේ වෙලාවේ තියෙනවා. අද්වේෂය කියන්නේ මෛත්‍රිය මෙතන තියෙනවා. මෝහය කියන එක නැති කරගෙන අමෝහය, ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවේදී කුසල් අකුසල් පිළිබඳව විශ්වාසකින් යුතුව මේ වෙලාවේදී ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව මේ මහා පින්කම සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දාන වස්තු අපි ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ විසින් පූජා කරමු. පූජාම වේවා. ජනිත වන්නා පින දෙවියන්ටත්, නවමී පරිලෝකීය ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. මේ අත්තු මේ පිනෙන් උතුම් වූ නිවන් සොයෙන්ම සැනසෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථාන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට, ඒ වගේම අලුත් විහාරයක් ගැනීම පිළිබඳව මට අහුණු සුමන හාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා දෙවියන්ගේ රැකවරණය සහ ඔබේ සහයෝගය ඒකාන්ත වශයෙන්ම ලැබේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සුමන හාමුදුරුවෝයි මමයි අපි දෙදෙනාම විශ්වවිද්‍යාල 1997 98 වගේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල එකට ඉගෙන ගත්තේ. මම දෙවෙනි වසරේ ඉන්නකොට, මමයි සමිත හාමුදුරුවෝ දෙන්නම අපි දෙන්නම දෙවෙනි වසරේ ඉන්නකොට සුමන හාමුදුරුවෝ පළවෙනි වසරේ හිටියේ. ඉතින් ඒ කාලේ අපි ඉංග්‍රීසි සංගමයක් හදාගෙන ඉංග්‍රීසි පත්තරයක් හැදුවා. සුමන හාමුදුරුවෝ තමයි ඒකේ චීෆ් එඩිටර් උනේ, පයිනියර් කියන ඉංග්‍රීසි පත්තරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අතහැරලා විශ්වවිද්‍යාලය අතහැරලා තමයි සුමන හාමුදුරුවෝ ලන්ඩන් වලට ආවේ. අද මට හරි සතුටුයි අපේ කුලපති හාමුදුරුවෝ මෙතන වැඩ ඉන්නවා. කුලපති හාමුදුරුවෝ කියන්නේ තරුණ හාමුදුරුවෝගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙන හාමුදුරු කෙනෙක්. සුමන හාමුදුරුවෝත් මාත් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නකොට අපි දෙන්නටම එංගලන්තේ අනාගතයක් තියෙනවායි කියලා දැකපු එකම හාමුදුරුවෝ තමයි මේ වැඩ ඉන්න අපේ අකුරටි නායක හාමුදුරුවෝ. මට කතා කරලා කිව්වා කිංස්බරි පන්සලට හාමුදුරු කෙනෙක් හොයනවා, ඔයාට යන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මම විශ්වවිද්‍යාලේ දෙවෙනි අවුරුද්ද නිසා මම ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ සුමන හාමුදුරුවන්ට මම හිතනවා නායක හාමුදුරුවෝ තමයි මේ අවස්ථාව ආරාධනා කරන්න ඇත්තේ කියලා. සුමන හාමුදුරුවෝ විශ්වවිද්‍යාලය අතහැරලා එංගලන්තයට වැඩියා. ඉතින් අද උන්වහන්සේ මේ රටේ පාසල් වල අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ගුරු හාමුදුරු කෙනෙක් හැටියට ධර්මය පාසල් පද්ධතියට ඇතුළත් කරලා ධර්ම ප්‍රචාරය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද අපේ අකුරටි නායක හාමුදුරුවෝ දැකලා අපි දෙන්නවම මෙතනදී දැකලා බෙහෙවීම සතුටටපත් වෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි සුමන හාමුදුරුවන්ට ආශිර්වාද කරනවා. උන්වහන්සේ බොහොම කාරුණික හාමුදුරු කෙනෙක්, නිහතමානී හාමුදුරු කෙනෙක්. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ අර සීලය, ශාන්තිය, මෛත්‍රිය කියන ගුණාංග තුනම බොහොම හොඳට පිළිහිටපු හාමුදුරු කෙනෙක් සුමන හාමුදුරු. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේටත් මේ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව තුළින් ඉදිරි බලාපොරොත්තු වෙන භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා කවුරු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. All of them are also attempting to go to another program in Cambridge and so forth. So we will have to release some of the monks soon. So in that case, we are cutting short a little bit of the program. Before I forget, please do help us clean as well later on. Okay, so don't just walk away. If you can help us in cleaning, that'll be good. So I'm going to invite the most venerable
Bogada Silimala Thera, the chief monk or the high priest of Great Britain, so Sanganaik of Great Britain, and the abbot of the or head of the Vihara of London Buddhist Vihara, the oldest Theravada Buddhist Vihara in this country. So Venerable has graciously and kindly, he has so many appointments to cancel. I honestly think I thought, he would not be here. Yeah, but last night when I phoned, he said, "Oh, I'm coming." So I was so happy, and I think it made me try to work so courageously as well to make you feel most welcome. So Venerable sir. Thank you, Samanandru. Your invitation is very special for me. So I cancel the other appointments and I especially attend to this ceremony as a favor for you. Now, Venerable Mahasangha, with the permission of Most Venerable Dr. Handu Palpola's Mahinda Naikahamdru, and also our very special erudite monk here with me, when Most Venerable Dr. Akurala Nanda Thera, Chancellor of the Runu campus. Now with the permission of other monks as well, we start the third part or the last part, most important part of this Kathina ceremony. Most important part means this is the Kathina robe. The ceremony is called Kathina ceremony. Most important item is offering the Kathina robe. This robe is very powerful robe among the robes. We have bundles of Atapirikaras and a lot of other robes are there, but the most powerful, most important robe among the robe is the Kathina robe. It is said that if one is able to offer Kathina robe, is a great privilege of the life to have offering a Kathina robe. I hope although the robe is holding by only few people, all the people who have attended here to this ceremony are part and parcel of this Kathina ceremony. They also included in offering this important, very important, powerful robe as Kathina robe. At the beginning, we offer this Kathina robe. Then I will take a little time to reflect upon the significance of the Kathina offering. So this is like a crowning. Crowning means the crowning of the event. Very important. Think may the sacred robe, Kathina robe, go to the Sangha. There are a lot of very distinguished monks here, and you can be happy thinking to have such very great, important, very significant, distinguished monk for this in the gathering. So in front of the monks, all these monks, may the Kathina robe go to the entire community of the Sangha, entire ministry of the Sangha. Be kind enough to accept our Kathina robe, and you can share merits later with everyone of you can join in reciting sadhu, 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 and namo tassa 3 times, please. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Reflection on the Kathina
offering. As repeatedly mentioned, offering Kathina robe is a great privilege to everyone. As Samitha said, there is a significant offering, other offerings and Kathina offering. Because no confession in Buddhism. You know, confession means pausama kirima. There is no confession in Buddhism. Someone may think it is a problem for us because as we are unenlightened Putujana people, because of the unenlightened nature of our mind, sometimes people intentionally or unintentionally may do some minor shortcomings, little papa karma, because that is the nature of our unenlightened mind, as we are Putujana. So in other religions, there is a kind of confession. So what can we do as we Buddhists? I had this idea suggested to the Buddha. What was the Buddha's idea about confession? I mean, offering Kathina robe is a great meritorious deed. Once the Buddha was asked, actually Buddha addressed the monks and reminded in the Lonaka Sutta, Buddha asked, if one put a lump of salt into a cup of tea, is it drinkable or undrinkable? The monks answered, no, Lord, it is undrinkable. This is so much salty. How can we drink it? Well, Lord, if we dilute that amount of little water into a vast amount of water, it can be drinkable. Then the Buddha said, likewise, monks, if the life is miserable, what can you do? You have to understand this is an effect of our bad, small karmas. Therefore, you have to dilute this effect of karma in a vast amount of wholesome actions. Like the vast amount of water, you have to do a lot of meritorious deed. Then you can look and overcome the effect of the small papa karma. I take this this teaching to apply this offering Kathina robe. In the sensual sphere, Kamachara Loka, there are 4 purgatories or 4 miserable places like Apayas, Tirisan Loka, etc. And human realm, where we are here in the human realm, and 6 Devalokas, celestial world. Among these 11 realms, human realms is very fortunate to practice the Dhamma. So therefore, among the punya karmas of the human realm, Kathina robe is highlighted by the in the teaching of the Buddha as the greatest meritorious deed. You can understand how many punya karmas we do, but what is the greatest punya karma? According to my understanding of the
the teaching is the mentioned as Kathina offering. As you have heard Nagitapadana. In the Nagitapadana, it is said that Nagitahamdro 30 eons ago, Vipassana Buddha's period had offered a Kathina robe. Because of that offering, the blessings of that Kathina robe, he was never born in a lower realm during this period, 30 eons. So therefore, if we have a kind of this Kathina offering pinkama, the blessings, it is kind of a guarantee. And the power of this great meritorious deed, we can wipe out the power of the small, minor shortcomings. I hope you can understand. The results of the bad results of the minor shortcomings, not the big papakama, small. So this is the way this cutting offering gives us a kind of spiritual happiness for ongoing sansaric journey. So that way, this offering is very rare during the Buddha's time. Today it is not rare. Anywhere people who have qualified monk, you can invite, and you can invite to observe the Vipassana period, and you can look after the monks during the period of Vipassana period, and end of the Vipassana period, you can offer the Kathina robe. So during that 3 months, it is an intensive practice of the Dhamma, listening, the teaching, and also chanting and puja and meditation. Lot of meritorious deed. I trust during this period, in this year, our Sumanahamdro is very busy, but he never had forgotten his duties towards the community. That is why a lot of people have attended to this Kathina robe. So it is a time to show your gratitude to Venerable Sumana Thero, receiving his service end of the Vipassana period. In every temple, dayakas all together, although this has been offered by few people, but it is entire community of the dayakas in the vihara get together and offer this Kathina robe. It is an appreciation of the service of the monk. So showing your gratitude. During the Buddhist time, actually monks are simply, they are wandering monks. There were no any particular place or village to live for the monks. When this system of offering Kathina and Vipassana period ruled, Buddha advised monks to live in a particular boundary, sima. That sima actually is given an idea to a monk living to that particular geographical area. That is the very important event. Because of this Vipassana period, the monk's life has changed. Before that, monks are simply, they are wandering monks. Having observed Vipassana, they live in a particular place. So therefore, an opportunity was given to the monks to know the people surrounding in a village. Now, if you think a village means is a unit, there is a hospital, there is a school, there is a, everything in the village, lake or whatever it is.
and also according to traditional village, you can see there is a temple. If we see the history of this, the setup of this unit, the Vipassana period is the most essential, influential fact which has been influence to the society. They had a monk in the place, in the village. Monk knew personally, family level or village level, all the people he knew and he know. Then you understand, if there is a person like that, like a doctor or something like that in a village, there, if there is a monk, then he is responsible for the spiritual development. His responsibility to look after the dayakers about the religious and spiritual development. So that is the first bond, according to my knowledge. Monks and lay people got together. The bond is the hikers invited to the monk, please stay in this area, in this particular place. Then we will provide your necessities like other medicine and food, etc. And we will look after you. Then monk has a responsibility from his side, take the responsibility to look after the people in spiritual side. So this is the first bond the lay people and the monks had in the Sasana, history of Sasana. This way the monk's life has changed, and all together in the village, all villagers get together in offering Kathina robe and is showing their gratitude, appreciation the service of the monk. So this is a kind of celebration of the monk's service. I hope that's enough to understand the significance of the Kathina. The significance is, this is a kind of guarantee. Those who have offered Kathina is given good confidence to everyone. We have done a great meritorious deed. That is a certificate for us to have a favorable existence after the death. So in samsaric dimension, this is very important, and a spiritual dimension. You have a period of intensive practice of Dhamma. So this is the significance of offering Kathina robe. According to the restriction of time, I don't take any more time. May the merits of this offering Kathina be with you as the shadow. It will give you blessings, giving you courage, good health, happiness, and peace in mind. Finally, it helps you to attain, with the blessings of this offering Kathina, to attain everlasting peace of nirvana. ඔබ සෑම දිනාටම උතුම් නිවන් සුව පිණිස මේ මහා පින්කම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. තේරාසනාසීන කරුකටයුතු නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පසුගිය මේ දරුව පොඩ්ඩක් නිස්සද්ද වෙනවද සාදුකාරයක් දීලා සාදු සාදු සාදු. Okay, please silence please. This is very short. So පසුගිය ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ ආරම්භ කළ මේ පින්කම් මාලාවේ අවසාන අවස්ථාවටයි දැන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඇසලපුන් පොහොය දවසේ මේ දායක පිරිස කරුතර ස්වාමීන්ද්‍රයන් සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ආරාධනා කර හිටියා
මේ ඉදිරි 3 මාස තුල මේ ස්ථානයේ වස් සෙළඹ වැඩ සිටින ලෙස අපේ ලන්ඩන් විහාරේ නායක හාමුදුරුවෝ දේශනා කළ පරිදි මේක මියුචුවල් බොන්ඩ් එකක් ආරාධනා කළා වැඩ ඉන්න කියලා ඒකට දායකයෝ පොරොන්දු වුණා ඉදිරි 3 මාසය තුල සිව්පසයෙන් ප්‍රත්‍ය 3කින් සංග්‍රහ කරලා කරන බවට අද චීවර ප්‍රත්‍යයෙන් සංග්‍රහ කරලා සිව්පසයෙන්ම උපස්ථාන කළා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල මහා සංඝරත්නය හැටියට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ පින්කම වස් ආරාධනා කළ පිරිස තුල වස් ආරාධනා කළ වෙලාවේ යම්කිසි අදහසක් ඇති වුණා නම් සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව වන සබ්බ පාපස්සා කරනං සියලු පවින් නරක දේවල් වලින් වැළකෙන්නටත් කුසලස්ස උපසම්පදා සියලු යහපත් දේවල් සිද්ධ කරන්නට කුසල් සිද්ධ කරගන්නටත් අදිෂ්ඨාන කරගත්තනම් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔබ මේ වස්විසීමේ කටින පින්කම බාර ගැනීමේ ආනිසංස ලබා ගත්තයි කියලා අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක හරියට අපි අපේ පින්කමක් එහෙම නැත්නම් මෙවැනි කටින පින්කමක එහෙම නැත්නම් වස් ආරාධනා පින්කමක උභය පාර්ශවයක් ඉන්නවා. දායක පිරිස ඉන්නවා ප්‍රතිග්‍රාහක එහෙම නැත්නම් පිළිගන්න පිරිස ඉන්නවා. දානයක් දුන්නම පින් සිද්ධ වෙන්නේ දානේ දෙන අයට විතරයි. කටින පින්කමක් පූජා කරන අයට වගේම බාර ගන්න අයටත් පින් සිද්ධ වෙනවා. උභයාර්ථ සංවර්ධනික කුසල ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ මෙලොවටත් පරලොවටත් පින් පිණිස හේතු වන පින්කමක්. මේක හරියටම මේ වස් 3 මාසය කියන්නේ টොප් අප් පීරියඩ් එකක්. හාමුදුරුවරු එක තැනක ඉඳගෙන Tamanගේ ආධ්‍යාත්ම ගවේෂණය කරන ගමන් දායක පිරිසටත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරලා වැඩිපුර පින් සිද්ධ කරන අවස්ථාවක්. මං හිතන්නේ අද මේ ශාලාව පුරා ශාල පිරිසක් බොහොම පිළිවෙලකට සංවරශීලීව මේ කටයුත්ත බොහොම ප්‍රොෆෙෂනලි සංවිධානය කරලා තියෙන බව අපට පේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් වැඩක් හරියට කරන හැටි අපේ සුමන හාමුදුරුවෝ අපේ බෞද්ධ ජනතාවට නැවත වරක් ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්නට කැමති මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච මේ මහා සංඝරත්නය විශේෂයෙන්ම බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරපු වාඩිගල සුමන රතන හාමුදුරුවෝ අනුශාසනාව සිද්ධ කරපු අපේ කඹුරාවල රේවත නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම අකුරල සමිත හාමුදුරුවෝ ඒ ආදී තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ රටේ අනාගත පරපුරට අවශ්‍ය කරන නායකත්වය අපේ නේපාලයේ සුමන හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මේ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා බාර ගැනීම අපගේ බලවත් ප්‍රහර්ෂයට සන්තෝෂයට හේතුවක් වන බවත් මෙවැනි කටයුතු වලට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් සෙන්ටර් කියන්නේ අද ලෝකෙම සතිමත් බව පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි මැටීරියල් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් අංශයෙන් බැලුවත් විශාල උනන්දුවක් දක්වන concept එකක්. ඉතින් ඒ අනුව යමින් බාල පරපුරට සතිමත් බව පුරුදු පුහුණු කරමින් ආධ්‍යාත්ම ගවේෂණය වගේම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව වැඩක් කරන හැටි උගන්වන එක්තරා විදියක ප්‍රායෝගික බෞද්ධ අධ්‍යයනයක් හැටියට මේ කටයුත්ත යොදා ගැනීම එංගලන්තයේ පාඨශාලා විශේෂෙහි ආචාර්යවරයෙකු හැටියට උපදේශකයෙකු කටයුතු කරන අපේ නේපාලයේ සුමන හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් කෙරෙන විශාල කාර්යභාරයක් හැටියට සැලකමින් මේ පින්කම් මාස 3 තිස්සේම සිද්ධ කරගත්තා වූ නොඑක් පින්වල හේතුවෙන් මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් කර ගැනීමට වාසනාව ශක්තිය සැලසේවා. ඔබ හැමගේ කරන කේ රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී හොඳින් කර ගැනීමට සියලු දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසේවා. ග්‍රහ නක්ෂත්‍ර තාරකාදීන් අපලුපද්දයක් වෙන ධූරීභූත වේවා. සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ සමුර්ධ වේවා. එදිනෙදා ජීවිතයේ කායික මානසික සාන්තියෙන් යුක්තව කටයුතු කර ගැනීමට වාසනාව ශක්තිය සැලසේවායි කියන
ආශංසනයෙන් අපි මහා සංඝරත්නය සෙත් පිරිස් ස්වල්පයක් දේශනා කරලා ආශිර්වාද කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ථ කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ ජූච සූජූච මුදු අනතිමානී සන්තුස්ස කෝච සුභරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලෞක උත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ විද්ධෝ නච ඛුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යුන් සුඛිනෝ වාකේමිනෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේ චිපාන භූතත්ති තසාවාතාවරවා දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමා රස්ස කානුක තූලා දිඨාවායේව අද්දිඨා වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත් නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචී ව්‍යාරෝසනා පටිග නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මෙච්චෙය්‍ය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක එවංපි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන මුද්ධං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින් සයානෝ වායාව තස්ස විගත මින්දෝ ඒතං සතින් අදිට්ඨෙය්‍ය බ්‍රහ්මමේතං දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලපාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනිය්‍ය ගේධං නයි ජාතු ගබ්බ පුනරේති මහා කරුණිකෝ නාතෝ හිතාය සබ්බ පානිනං පූරෙත්වා පාරමි පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධි සක්ඛානං නන්දි වද්ධනෝ එවං තුයං ජයෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්කත්වා බුද්ධ ඕසදං උත්තමං වරං ඉතං දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජේන සොත්ථිනානස්සන්තු දුක්ඛා උපසමින්තු තේ සක්කත්වා ධම්ම රතනං ඕසදං උත්තමං වරං පරිලා උපසමනං ධම්ම තේජේන නස්සන්තු පද්දවා සම්බේ භයා උපසමින්තු තේ සක්කත්වා සංඝ රතනං උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝතේ සුත්ථිනානස්සන්තු පද්දවා සම්බේ රෝගා තුතේ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්ත සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේ සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානිව
පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්දේ ආකාසට්ඨා ච බුම් දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම් දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත් චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. So I think I just like to take this moment to, as Venerable Sir said, to thank everyone. I mean, everyone actually committed so hard to make this such a wonderful event. And first of all, before I share gratitude to you all, I'd like to share my gratitude to the Venerable Sirs who made a great effort to come here and spend some time here out of compassion for you and for the center. With their presence, this has been such a wonderful event. Without their presence, this wouldn't have been as successful as we would have hoped for. So I'd like to thank all the Venerable Sirs, and because they are heading towards another ceremony. So I would like to thank all of the Venerable Sirs with great respect and gratitude. Thank you for participating and gracing this moment for us. Shall we all say sadhu for the Venerable Sirs? Sadhu, sadhu, sadhu.